আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। ফার্স্ট লাইক, থ্যাংক ইউ ভাইয়া লাইক করে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, একই জিনিস দুইবার কেন দিছেন? আমি তো ওইটা পিন করছি, কোনো কি ডিফারেন্স আছে দুইটার মধ্যে? ওয়ালাইকুম আসসালাম রোহান ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? লাইক অনেক আগে দেন। আচ্ছা, আসছি তো এখন। যাক, গেমে একটা নিউ আপডেট আসছে, খুশি খুবই। আমি আজকে আসতাম না, হ্যাঁ আসতাম না আজকে, খুব ঘুম পাচ্ছিল, আমি একটু ঘুমাইছিলাম, দিয়ে একটু ঘুমাই গেছে। তো এখন ঘুম ভাঙছে, তখন তো ভাবছি যে আসি। খুশি অনেকই বলতে গেলে, আমি কয়েকদিন ধরে ফ্রাস্ট্রেট একদম এই গেম নিয়ে। আমার লাইফে মানে 2 বছর ধরে খেলছি, তো 2 বছরে এরকম আমার হয়নি যে এই গেমের উপরে এত পরিমাণে বিরক্ত যতটা ঢুকছে এই কয়েকদিন আপডেটের পর থেকে। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, ভালোই আছি বলতে গেলে। বুঝছেন, কি অবস্থা সবার তাই বলেন। আপনারা কি খুশি? আপু মালদিনি ডিলিট কার্ড গুলা কেমন? বেস্ট কার্ড ভাইয়া। মালদিনির যে কার্ডই বলেন, রিসেন্ট যে মালদিনির আসছে না ওইটা একটু মানে ওই যে একটু কার্ডের বয়স, মানে যেগুলো প্লেয়ারের বয়স একটু বেশি থাকে ওইগুলা একটু আগের প্লেয়ারের থেকে পারফরমেন্স কম দেয় কম্পেয়ার করলে। আর ধরেন গুলিটের সব কার্ড সেরা আমার কাছে। ওর ওই যেই প্লে স্টাইলই হোক না কেন, গুলিট ইজ বেস্ট। হ্যালো শাহিন আদনান। ফানি ফানি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আমি খুবই গেমে খেলতেই পারছি না আপুর। কেমন ভালো কার্ড ভাইয়া, অনেক ভালো কার্ড, এএমএফ খেলায়েন, ভালো খেলবে। তাই নাকি? 2টা কার্ড মালদিনির? ওয়ালাইকুম আসসালাম শাওন ফারাজি ভাইয়া। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আপনার আইডির নাম বলেন। মুশফিকুর রহমান। ওয়ালাইকুম আসসালাম শান্তু ভাইয়া। তিনটা সিবি খেলাইলে ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে যায় না? আমিও খেলাচ্ছি তো ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে যায়। এলবি আরবি ছাড়া একটু টাফ হয়ে যায় ডিফেন্স করা। ভালোই আছে, খারাপ না ভাইয়া, ভালো। পিটার স্মাইকেল আছে, এই কার্ড ভালো পিটার স্মাইকেলের। কিন্তু আপনার একটা সমস্যা কি, দুইটা হচ্ছে সিবি খেলাচ্ছেন। আচ্ছা, দুইটা ডিস্ট্রয়ার না খেলায় দুইটা বিল্ড আপ খেলায়, একটা ডিস্ট্রয়ার খেলায়েন। আর কানাভারও ভালো খেলে, হাইট সমস্যা হয়ে যায় একটু। এমনি স্টার্ট কানাভারও ভালো। এই তো, ওই চেলিনিক চালাইতে পারেন, ওও ভালোই খেলে। আকানজি নাকি ওর থেকে মনে হয়। এই তো। আর আচ্ছা, শো টাইম গার্ড, ওকে।
আমি রিভিউ না দিই, কয়েকটা অ্যাকাউন্ট এখনই বলে দিই কার কার কোন প্লেয়ার নেওয়া উচিত, ঠিক আছে? একটু ওয়েট করেন, আমি বলছি আস্তে আস্তে। এত বড় নাম! কি সমস্যা? যদি না হয় বাদ। কি হয়েছে? কার্লোস কেমন পিডি? 105টা। হলো, ভালো খেলে কার্লোস, কার্লোস ভালো খেলে, কার্লোসের কার্ড ভালো নিঃসন্দেহে। আচ্ছা, ডিভিশন 1 অনেকবার ডান করছে আই থিঙ্ক। এই আইডিতে কি কাকে নিবেন? সিবি নিয়েন, সিবি। আপনার ডিএমএফ তো ভালোই আছে, কান্তে আছে, ম্যাকেলেস্টার আছে, রদ্রি আছে, সিবি নিতে পারেন এই অ্যাকাউন্টের জন্য, শো টাইমের। লাস্টে আমার ঘুম পায় আজকে, আমি একটু 2-3টা অ্যাকাউন্ট একটু এখন একটু দেখে তারপরে শুরু করছি খেলা, একটু ওয়েট। এটাও আপনার এই বেস্ট হবে হচ্ছে আপনার কিমিস নেওয়া এই বক্সের জন্য, মানে এই আইডির জন্য কিমিস নিয়েন। সে অ্যাকাউন্ট রে ভাই আপনার, রদিগারের এই কার্ডটা তো সেই। এটাও আছে, নাইস অ্যাকাউন্ট। আপনি সিবি নিয়েন, অ্যাকাউন্টের ওনার যে সিবি নিয়েন, বুঝছেন? আর যেহেতু যাবি আছে ওইদিকে, সিবি নিতে পারেন। হ্যালো দুর্জয়। হ্যাঁ, খেলবো খেলবো খেলবো, এখন কয়েকটা ম্যাচ খেলি তারপরে আবার আবার ম্যাচ খেলতে হবে। আর ঘুম পাই কেন? চলো, লেটস স্টার্ট। হ্যালো নিকন, কখন আসছো তুমি? এখন একটু খেলি ভাইয়া, পরে হচ্ছে লাস্টের দিকে আজকে
মানে ফোনে চার্জ আবার বেশি নাই, কেবল দিয়ে খেললে কে, অবশ্য কেবল না দিয়ে একটা মেসেজ দিছি। কোথায় মেসেজ দিছো? ফেসবুকে আমি ঢুকি নাই গো, আজকে সময় পাইনি, ব্যস্ত অনেক। দুইটা ডিস্ট্রয়ার কেন খেলায় রে, ভালো খেলবে? তার উপরে দুইটাই ওইদিকে। আচ্ছা খেলুক। ইজি না আর যাই হোক, আমি যেটা সত্যি কথা বলি, আমি তো লাইভে ডিভিশন পোস্ট দিই বেশিরভাগই, তাই না? তো আমার উইন রেট বা ডিভিশন 1 উঠতে আগে আমার হচ্ছে কতগুলো ম্যাচ খেলতে হয়েছিল এর আগে, 27টা না টোটাল, লস উইন ড্র মিলে এরকম। অত প্রো আমি বলবো না, বাট যাই হোক এতটা খারাপ ছিল না। যাই হোক, তুমিও পারবা, প্যারা নেই। So it's away we go then. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can What's boast that? the same quality. Joe! That is some save from Khan. কি হইল? হ্যালো রিকি ইউটিউব। Alonso. Oh, that's ambitious. I think he's smart assist user. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. Comment maybe কোনো in his favour. আচ্ছা ঠিক, ও লাগছে ইগোতে, বুঝছো? Xabi Alonso looking to pass their way. এরকম জিনিস ইগোতে লাগা ভালো। Taka, and he's in on goal. Oh, he's got a crucial block in there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Nice interception, his positioning was spot on. Right, Shevchenko. Portugal have it back and can go again. Xabi Alonso aims beyond the defence. He's on it, can he get away? Shoot! That was probably asking just too much. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the 4-3-2 situation. ভালো। Mohun back আমি out চেঞ্জ with করব the এই ফরমেশন, আবার corner. সুইচ There করব। first. Portugal have the chance to go the other way. শপিং না, আমি রাগ করি নাই। ইউর স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজার। এই তো আব্দুল্লাহ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? Wants to run onto this. He's having a hit. And he was there to get a vital touch. Diouf is offering a right smile there. Just more than 15 minutes till half-time. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Shevchenko. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Ronaldinho. That's really well manoeuvred. Alonso. And here's Ronaldinho. Chance! And it's hit the woodwork and out. And he's there to retrieve it. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And it's Neymar. ভাই লোক। Xabi Alonso. Now that looks a decent ball. Raul. Burak Yilmaz. Caceres kept aware, and it is reclaimed easily. Tries to pass it through. Neymar.
Now it's Burak Yilmaz. This is Shevchenko. Chouameni. The whistle's gone, and that's it for the first half. এই টনজে We go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration. কমেন্ট কিভাবে করে হিন্দিতে বললেন বাংলা বুঝি But they really need to up their quality too. আচ্ছা ঠিক है Generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. রাগ করলাম খুবই রাগ করেছি খুবই The second period is underway. Portugal really can স্মার্ট keep অ্যাপসি themselves looking তো like they বাচ্চে did at half-time. আই খালি 2 দিন পর Worked out দেখতেছি what they were ব্যাপারটা trying to do, actually. বারো ভাই বারো Dominated like that, it's very confusing. কান্নাকাটি করে Passing is crisp and sharp, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Can he spark a counter here? Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Zanetti. Pass is coming off in quick succession here. Played into space. And that's an excellent interception. Well, into the second half, and it's still goalless. That has not gone well. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward? আই বার হইতেই পারলো না ম্যান মার্কিং করা Is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. The Bagan have turned up with a human blockade. This is top defence. Lovely pass, but can he get there? Shevchenko dominates aerially so often. And here's Ronaldinho. Well, that was well positioned and well pinched. They এই can't বল beat বার the করাই যাচ্ছে না backs to goal. Zanetti. Ronaldinho. Big chance! ভাই কেমনে কি And that could well না be ফ্রেন্ডলি another. আজকে আর খেলবো না There was this feeling that the game ডিভিশন was খেলতে হবে petering out, but credit for never losing এ the ভাই focus এগুলো despite কারা being একটা as গোল well. দিয়ে দেয় Now comes the ডিফেন্স অন question, ভাই will রে they stick or twist? একটু পর তো ক্লিয়ার শুরু করে দিবে আই That থিংক is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible লিয়ান shot. বল The নিয়ে keeper যাইতে and the পারছে curve না managed to কেন get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. অত বাদ দিয়ে ওর First কাছে বল moment দিবে of real significance. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. The Bagan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. খোদা Can he get it through? Threads one in. And the ball is out of play. ইয়া স্লো স্লো খেলছে কেন Now it's Burak Yilmaz. Portugal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. He'll try from distance. And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Referee looks at his watch and blows his whistle. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. To inform you that today's match day Your final programs thoughts, are Jim? available from Portugal stands really located couldn't by get the going in the gates. first half. I'm sure they will It make has to be fine said, souvenirs. with no marked improvement after the break, I thought it was going to be a matter of time before Class. eventually, and it turned out to be Che. that way for them, sadly. And all that remains for me is to thank Jim. ভাই That's it from us আমি tonight. সহ্য করতে পারছি না ভাই সবাই স্মার্ট আছে অন করে গেলে মানে
কেন কেন এত ভালো? আরে আমি তো ওই 1734 ছিল, ওই লুপ থেকে এই এই এইখান থেকে ওইখানে, ওইখান থেকে এইখানে এই পর্যন্তই চলছে। আর প্লেয়ার কেমন জানি স্লো স্লো খেলছে, কেন জানি না। তো ওই খেলতে পারবে না। স্মার্ট অ্যাসিস্ট ব্যান্ড হবে না ভাই, এরকম কিছু বলেনি যে ব্যান্ড হয়ে যাবে, বুঝছেন? কিছুদিন পর স্মার্ট অ্যাসিস্ট রিমুভ হবে আর কান্নাকাটি হয়ে কে খেলা। ফরমেশনটা চেঞ্জ করতে হবে একটু। কোন ফরমেশন খেলাবো তাই ভাবছি। 4-3-1-2 এটাতে খেলাই নাকি? ওকে। ফোর ফোর নাইন তৈরি করছেন? হ্যাঁ, রশির স্ট্যাট মারাত্মক স্ট্যাট। নাও আই থিঙ্ক ঠিক আছে নাকি? আপু শেষে ফ্রেন্ডলি 2-3টা ম্যাচ খেলো খেলো, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। উইজেনের ট্রেনিং দিব, ট্রেনিং যেটা দেওয়া আছে তো ভালোই আছে, খারাপও না। স্পিড একটু কম। যেহেতু রাগ করলাম, সরি টু সে। লিঙ্ক আপ করতে হইব। ওকে চলো। কি ধরনের মোবাইলে খেলতেছে? কি ধরনের মোবাইল? কি যে ধরন, কি জানি। এলবি কে দেওয়াই আছে। আরে প্লেয়ার স্লো স্লো খেলছে, দেখা যাক। আরে আরে মোবাইল না, ওকে। আমার ফোনে ডাউট হচ্ছে যদি একটু ডিসপ্লেতে গেম প্লেয়ের যে ডিসপ্লে ওইখানে যদি তাকাইতেন ভাইয়া, তাহলে দেখতে পেতেন। বুঝছেন বন্ধুগণ? 25 আলট্রা কুল স্থানে পাওয়া যায়।
আমি প্রচুর রাগ করছি, প্রচুর। এখন রাগ না করলে আর কি থাকা যায়, তাই রাগ করলাম। তোমরা কি রাগ করলে? ফয়সাল ভাইয়া, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি অবস্থা? আজকে মুড়ি খাইছি। যে আপুরা হচ্ছে রোজা ছিল, রোজা করতেছে। চলো দেখি নিউ ফরমেশন কেমন। বিডি রবিউল 10, ওকে, আমাদের বন্ধু। So that's got things underway. Roberto Carlos, Peter, might have had more of an impact on the world game than any other fullback before or since. In what It's regard? the wrong Well, pass. with his pace, skills and his overlapping runs, he effectively revolutionized the role. He turned the fullback into a vital attacking weapon. আরো আস্তে দে, He আরো inspired আস্তে। so many কি রে কান্দে? players to be just like him. অভিনয় ছিল, And ভালোই তো here's অভিনয় করে। Oh, good spread. Rice has the space to scheme. Del Piero. It's a really well-measured ball. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. এ ভাই Surely! And কেমনে? that! A finish right from the top draw. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind I the think defence. এই আইডিটার পুশ হচ্ছে না। And they're in. It's Yilmaz! ভাই এটা কিন্তু গোল হওয়ার দরকার ছিল, Instinctive save. একটু আগাই যেত হইতো। কি মারলাম আর কি হইলো? Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Impressive jump, and no mistake. That is remarkable, all square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move Corner. and fed it perfectly. Narguin, what's up, Nusu? কৌশিক সিস্টার, আই এম ফাইন। আরে মেয়ে বানাচ্ছে ছোট, কি কষ্ট। রাগ করছো, রাগ করছত, করছত কি? আমার আইডিতে পুশ করে দেবে, কোথায় মেসেজ করো? আব্দুল্লাহ ভাইয়া, এই আর এই ফেসে আর নিচ্ছি না, নেক্সট মান্থে। ডিএমএফ দরকার নাই, সাইডে দুটো সিএমএফ করে। আচ্ছা ম্যাচ শেষ হোক। Looking at a different game now. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. এই ভাই মেসি কেমনে বার হয়ে যাচ্ছে? Oh, now he can run and the shots. And that's what you call মেসি কেমনে inspired বার হয়ে যাচ্ছে? goalkeeping. আমার he was ডিফেন্স well ফাঁকা placed যাচ্ছে, to deal with that. দিয়েই হচ্ছে না কর্নার টিউটোরিয়াল। They've played it short. Dealt with nicely by the defence. And it's Totti. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And now they can spring out of defence. Raul. He's through on goal here. Cannavaro. একটা সুযোগ Del পাইলাম। Piero. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. রাইকার এসে ধরে নিছে। And here's Del Piero, and he is Del Piero! And
kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. কারিবুল মোল্লা, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? And he's taking no chances there. Guardiola. Silvestre. And that pass is somewhat less than ideal. Portugal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And he's made sure that's not getting through. This is the time you need that pace. Two added minutes Looking has been understandably energised after his goal. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. আরে ভাই, Pickford gets his hands on it, and we've reached half-time. Nothing to দয়া করে separate the two মেসেজে teams at তাড়াতাড়ি half-time. They've ফিনিশিং both given it a really good go, and they head into ইজি the গোল break. মিস করে All square. তুমি কি Reflections on the first half. ল্যাগ দিচ্ছে কি কোনো কারণে গেম? Pretty happy that his side managed to come in on level আজকে terms. ল্যাগ দিলেও দিতে পারে। Going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Well, it's been a tight game, but one একটা DMF that's packed with থাক, incidents দুইটা and DMF থাক। talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. Substitution for Portugal. Number 8. রাগ করছে। So we're into the second 45. Yilmaz. Number 11. Raul. Coming on the field. Portugal do appear to have made a half-time change. Shevchenko. Well, I'm assuming that this is going to end up এমবাপ্পে as a in tactical change, Peter. রিয়েল লাইফে যা করে ভাই, কেমনে আমি এত ব্যালেন্স করলাম? Van Dijk defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Shevchenko. Danny Olmo, he has a look out, opts to play it back. And here's Mbappe, goes for a shot! Goal! Portugal! They've done it! It was coming! They have their reward! Unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And Messi! Oh, terrific save from the keeper. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Knocks it into space. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because... And the shots! It. But he's left disappointed. Good reason for optimism here. That'll be a throw-in. Del Piero. Now it's Totti. Shevchenko. ইয়ারে আল্লাহ, কানাবারো। Barcelona can breathe again. Just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That is ছি, and a neat finish. What remarkable powers of recovery. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. The movement so precise. The finish. Can he finish? Portugal perhaps ভাই wondering এর what থেকে the best ফিনিশিং side is কেমনে for করে their মানুষ? আই ডোন্ট নো। substitution. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Nicely aimed pass.
Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. And no, that was never going to make it. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Little pass back. But they've got it again. And this is 2 Shevchenko. added minutes has been indicated. Hi. Del Piero. Lovely pass, but can he get there? ছি, And that is as much time as there will be. A good watch, a really good এই watch. আইডিতে Both পড়বে sides না একদম। toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. And Any we'd like to reflections inform on what you you've now seen, that the Jim? latest Listen, the travel more this information game is went on, currently a being draw displayed was on the always screen. likely to be on the card. So overall, I don't... ট্রেনিং ভাইয়া দেখেন পিন করা কমেন্টে লিংক আছে, ওই লিংকের মধ্যে গেলে আপনি পাবেন। 5 স্টার স্ট্যান্ড কার্ড দিয়ে খেলা। 0 আচ্ছা, পুরো বুস্টারের প্লেয়ার রাইখো না, দেখবা গেম প্লে বেশি ভালো হবে, ট্রাই করতে পারো। ঠিক আছে ভাইয়া, ট্রাই করা যায় আমার নিজের আইডিতে। সারা কিসে যাও? ফাইভ থ্রি টু 107-এর, হ্যাঁ রাউলের, হ্যাঁ আছে। ঘুম দিতে দেরি আছে, এখন তো দেখতে পাচ্ছি না ভাইয়া, একটু খেলছি যে, লাস্টের দিকে দেবেন। প্রণামে অ্যাডভান্টেজ দিলে ফিনিশিং লেভেল 100 হয়, স্কিপিং হলে তো শেষ। ওইটাই না, আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে, এটা আমি মানি। কারণ হচ্ছে আপনি যখন মানে স্ট্যান্ডার্ড প্লেয়ার নিয়ে খেলবেন, তখন যদি আপনি ভালো উইন রেট নিয়ে আসেন, স্কিল হবে অনেক কিছুই, তো তখন ভালো কার্ডগুলো যখন দিয়ে খেলবেন তখন তো আরও ইমপ্রুভ হবে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ভ্যান্ডাইকে সব কার্ডই ভালো, এমনকি বিসিএস ক্যাডারে ভ্যান্ডাইকে ইউজেবল চাই। ওকে, আমার হচ্ছে সত্যি কথা বলে ওইটা আমি নিয়েছিলাম আমার মেন আইডিতে, আমার যেটা আইডি, তো ওরে আমাকে অকওয়ার্ড লাগে, আমার স্কোয়াডের একটা ম্যানেজার ফিল হয়, প্লেয়ারের মধ্যে ম্যানেজার কি করে অফ করবে, অফ করবে এটা বলে নাই, বলছে ফিল্টার দিবে, দেখবে যে কেমন কি, যেমন দেখা যাক কি করে। কোন আমি তো সব ইনস্ট্যান্ট মানে বলার পরই তা করে না, ট্রাই করবে, দিয়ে দেখবে। What an impressive figure Oliver Kahn cuts. Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. And the through ball, and this is Raul. And that's been won straight back. Now it's Forlan. It's a pretty loose pass. Can he get it through? Guardiola. Looking for options for movement. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Diouf, nicely shaped ball. Oh, good-looking ball. Now it's Rice. Nice-looking ball. Well timed, excellent interception. Now it's Raul. Played into space.
Aimed beyond the defence. That's gone all the way through to the keeper. ডাইরেক্ট বলেনি যে অফ করবে, বুঝছেন? ফিল্টার দিবে অপশন। Now he's got space here. Rice. And here's Burak Yilmaz. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Tries to play it through. Great vision. He's got away. That's really well manoeuvred. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. আমি পাস দিয়ে দিছি, এরা বলে পাস দিতে পারেনি, মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। Decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Portugal disappointing in the end. আয় হায়, রুট গুলি জানি তো। Oh, it's hit the post. And they've got rid. Delivered low. That's well played. He knew he had to mop that up. Now a Droll. And he's managed to get free. Not much subtlety about that challenge. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And the keeper's given it away. Silvestre. Yeah, they were looking for a counter-attack. Jupe. And the referee has signalled for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How would you review the first half? I'm afraid Hello, there's no Jafet way to Hassan. expecting The fact that traffic they've to been be poor. heavy after the Not a final single whistle. Neymar shot on goal or tells you all you need to know, Ronaldo? Peter. Everything Messi. seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. ওজি গেমস হোল্ড করি না আমি। Taking place. এই তো শুভ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। So we're off again. So the first half brought no goals. Bullet, the magician-in-chief, his feet twinkling. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And here's Forlan, knocks it into space. Portugal different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. No luck with that dink over the top. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Milan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Milan have it back and can go again. Silvestre. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not an... And the shot! আল্লাহ, And that would have been some goal. Best really may get an earful from his teammates for not looking up to see what was around him, but I think he was perfectly entitled to try it for himself. Oh, this looks sharp. Succumbs to the pressure. Well, that looks a decent ball. Rice. And that interception was most necessary. Almost 75 minutes on the clock now. That's a cute ball. Best. Short changes him with that pass. He's a sharp little ball here. আই রে ভাই, Offside. Yes, it is. দূর।
And it's Shevchenko. It's played through for আমার him. মাথাতে পাস দিল। Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. আরে স্মার্ট অ্যাসিস্ট রে ভাই, এই Because he স্মার্ট was অ্যাসিস্ট। under pressure. উফ, জাস্ট বিগার। De Rossi. বলটা ধর। Well intercepted. And this is ছি, it. গোল না খাই এই সময়। Space for him to turn. And the shot! And he's there to belt it away. Olise. Now it's Forlan. And this is Neymar. Pullet shoots! এই সময় কেউ গোল খায় ভাই। Would you believe that? Oh, he did so well to hold his run and stay on স্মার্ট side, অ্যাসিস্টের Peter. That was ঝালায় আর really খেলা ভালোই লাগছে না। After 90 minutes is number 15. আমারও স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করেই খেলতে হবে, বুঝতে পারছি। Now on the verge of victory. Save for a এগুলো কোনো কথা, ওই সময় কেউ গোল খায়। এই মাইনাস তুলতে তুলতেই তো আমার বিগাল লাগে। exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on a win. জাভেদ ভাইয়া Neither was পড়াশোনা able করেন to যান। add to the scoreline in the And end. now, please turn towards the screen what do you for a take away from special it all, Jim? presentation Well, I have to featuring say our the front Eগুলো- line made very little impression, Peter, and there's a genuine worry that losing like this can be quite confidence sapping. I just hope that the fallout from this won't have 30টা any বল ওই long-term ভাই effects on him. সাকসেসফুলি পাস করছে। And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us. একবারে পুরো নষ্ট, গেম প্লে নষ্ট একবারে। এবারে এইভাবে খেলা সম্ভব? এই ম্যাচই খেলাবো, ওয়েট, স্মার্ট অ্যাসিস্টই খেলাবো। যেমন অপোনেন্ট তেমন, নাহলে তো আমি তো মানে আমার সবই অপোনেন্ট হচ্ছে, কি বলবো, স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজার। মানে ওই পাসটা দেখলেন যেটা নিয়ে বল নিয়ে যাচ্ছি, মানে ভাই ওর কিছু ক্লিক করা লাগেনি। অপোনেন্টের স্কোর দেখবো না। না আমি বলি, আগেও আমি খেলছি, ঠিক আছে, মানে এক্সট্রিম লেভেলের এবার স্মার্ট অ্যাসিস্টের সব বেনিফিট, মানে এখন আগে বললামই তো, কালকেই বলছি, আগে যে পার্সেন্ট ছিল এখন তার থেকে হ্যাঁ ভালো করেন, এই ডিভিশন খেলেন না ওটাই ভালো। আমি ভাই রে ভাই এই শেষ, মাপ চাই। So off we go then. Rudiger reaching 3 figures in terms of his appearances for the club. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. And here's Raul. It's Raul! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's Argentina, very well yeah. played. And we have our very first corner. Gets his head on it! এটা বলে হেড Well, হয়নি, he certainly মানে wasn't গোল in the হয়নি। mood to take any risks. De Rossi! ঈদে Oh, আল্লাহ, that one's got no damage in the end.
De Rossi अच्छा, really looked as though he had ठीक है। chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. He won't be happy with that one. Now it's Raul. So we're still where we started right now. Chance, surely! It's called luck. এত বাজে লাক। Portugal! এই বলে বারে লাগছে। There is your opener. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Bellingham. Portugal Really do like their passes from deep, Peter. making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. He's a sharp little ball here. And a chance! And that's a sharp finish. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So they have it all to do again. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And this is Totti. Well, he got rid because he was under pressure. Mbappe. Xavi Alonso. It's Bellingham. Aims beyond the defence. And the finish! Big relief, it just needed better contact. Well, I can understand why his thinking was that way inclined. Yeah, you have to come back. Okay, I will try. Guardiola. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Silvestre. De Rossi looking to pass their way up the pitch. 2 Bellingham. added minutes has been indicated. And it's Bellingham. He's in plenty of space here. Rudiger, attempt. And that is the end of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So, nothing in it, Jim? What do you think? Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. এখন তো ফ্রেন্ডলি খেলবো না ভাইয়া, ডিভিশন Trying খেলছে। to win this and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. There's the whistle then to start the second half. Portugal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Pinches it off him. Excellent challenge there, uncompromising. Raul. Mbappe. Portugal do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. This is a promising build-up. Oh, that is a real chance! ভাই কেমন লাগ এটা, কেমন লাগ বারবার বাড়ি লাগবে কেন? He's left disappointed. And not just close, agonizingly close. Oh, good spread.
Looking for the run. And he's made sure that's not getting through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Rice. Portugal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Duke, who needs just a moment to score a goal. Takes a shot! Goal! Portugal! And they've got their lead back. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. কি হলো? আমার নেট কি আছে আদৌ? Hey, hello. Is my network is working? Okay. क्या बात है? আমি তো ওইটাই বলছিলাম, যদি দেয় গুলিস্তানের ছোট এটা ভালো খেলে, ট্রাই টু ড্রিবল লিটল বিট। ওকে, আমি এই আইডিতে কিছু করতে চাচ্ছি না, বাপরে আমার ডিভিশন 1 হোক খালি। আমার আইডি লগ ইন করবো, অনেক বছর লগ ইন করে নেই। প্যাসে কোনামি রেফারি অপোনেন্ট সব একসাথে না। জি ভাইয়া বলেন, ইসমাইল ভাইয়া বলেন। কথা হচ্ছে লাস্ট আমি যে আইডিতে ডিভিশন পোস্ট দিছি, তো ওই আইডিতে লাগে হচ্ছে কত 2-3 লাগে আই থিঙ্ক ডিভিশন 1 এর জন্য। 2001 এর প্লেয়ার। Diouf. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium. আচ্ছা রিকি গেমিং ইউটিউব, এই ম্যাচ পর আমি আপনার আইডি দেখব, আপনার আইডিতে খেলবো। There's nothing quite like match day, especially here. This crowd Hello. doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Thank you. We're up and running then. What do you think about the formation here, Jim? Yeah, I'm a fan of this shape. আপনার ইউটিউবের নাম অনেক সুন্দর তো, তাই কিছু বলতে পারলাম না। This way are willing to back their players to execute what is an aggressive attacking intent. Goals are very much in mind, while you hope to keep outscoring the opposition, knowing you're probably bound to let a few in, but essentially this is real front foot football. And the shot! Goal! Portugal! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. এটা হচ্ছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট। I doubt very much that this was in the script. Just eases him off the ball. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. That is good alertness. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Now a Droll. Nice interception. His positioning was spot on. And the shot! Now who's going to be... And it's come back out to him. দিতে পারলে That's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ওর লাইফ শেষ আই থিঙ্ক, আমি জানি না, First in the game for either side, নিকনরা actually. বলতে পারবে। Rice! আর রাইস ভাত খাচ্ছে। Harmlessly behind. Rice.
France are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. De Bruyne. Decent shot! কেমনে গোল এরা? And it's in! হাই ভাই, এরা কেমনে গোল হয়? Back on level terms. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And this is Shevchenko. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. De Bruyne can see things others simply cannot. Juve is in a really good position out wide. Marquinhos. And it's De Bruyne. Lovely pass, but can he get there? And it's De Bruyne. Rudiger gets over and intercepts. That's a sharp pass. That has not gone well. Some intricate passing, looking to progress the ball. Rice couldn't squeeze it through. Looking to play him in. Oh, well measured. 2 added minutes. কেমনে কি ভাই? তো স্পিডে যাওয়ার পরেও That is good. De Rossi! রাইসের শট ছিল এটা একটা। But no way through. আমি গোলে হতভম্ব সিরিয়াসলি। এই গোল অপোনেন্টের তো First half. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a Maybe good না, go, smart and assist they on head করায়। into the break, all square. Volunteers for each block. So it's one each. How are you seeing it, Jim? Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 Substitution in at progress. half-time. And that's the second half started. Beckenbauer spots it and intercepts. And he's gone looking for safety. Kimmich. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Mbappe. আরে ভাই এত সুযোগ পাওয়ার পরে কেমনে এগুলা যে গোল হয় না? To have made a half-time change. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Well, he got rid because he was under pressure. He's played it back. He had nobody else to help out there. And this is Shevchenko. Rudiger. They've got to be quick moving this forward. Well, that's beautifully weighted. He's shifting through the gears here. And he was alert to it. Khan clears. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Pelé. Portugal still have the cards to affect this game. Shevchenko. Shot a goal! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job. বুঝতে properly, পারছি Peter, লাস্ট that's for মিনিটে sure. গোল খাবার কিছু না। Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Juve is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intense. Shapes to shoot! Oh, the ball's run loose here. Kimmich. Juve. Kimmich. It's a searching pass. De Rossi. Howson is the team's great visionary. Kimmich. That's a little off target. And that has left him in a heap.
Portugal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Picked out brilliantly. আরে Brilliant ছি interception. ভাই কত মিস Intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify খাও as a এবার steal. গোল And it's De Bruyne. Oh, good-looking ball. Howson makes the interception. Looking for the run. That's just playing it safe and simple. Nicely weighted ball. Great chance! Oh, he's done it! Oh, that has got to be it! This আজকে has to না আর be it! আজকে হবে না মনে হয়। They forced the error. And that is as far as it goes. What a game, what a show. Both sides robustly going about their ভাই business. আমি And that কি has turned ইচ্ছা it into করে quite গোল a মিস spectacle. দিচ্ছি বলেন It's the আমি sort of তো game ট্রাই after করছি which you feel it's a shame anybody had to lose. Watch the screen for an Shevchenko information picking bulletin up the from man of the regional match police award. department. এই লুপের বাইরে যাচ্ছে না আপনারাই ভাবেন 7টা শট অন টার্গেট 4টা সেভ কেমন ফিনিশিং এরকম হচ্ছে বেস্ট আজাইরা খেলছে এরকমই লাগছে আজকে আর মনে হয় না আমি অতটা ড্রিবলিং পারি না ওই জন্য করি না বেশি করতে গেলে বল নিয়ে নেই তখন বিগার উঠে যায় খেলার তখন ডিপ্রেশন আর আমার অ্যাকাউন্ট না ওই জন্য আমি এত ইয়ে করতে চাচ্ছি না ওয়েট এক মিনিট আচ্ছা কি এসএমএস সবগুলো ওয়ান টাচ ভালো দেয় কিছু দেয় না সব আমার প্লেয়ার না এগুলো বুঝছেন আমারগুলো আমার প্রপারলি স্কিল দেওয়া আছে এইখানে স্কিল ট্রেনিং দিতে হবে এখন কাস্টম যতটুকু পারছি কাস্টম করে নিয়েই খেলছে 2021-এ নুসরাত পেস নেম না ভাই আমি 24 থেকে খেলা শুরু করছি লাইভ ল্যাগ করতেছে কারণ হচ্ছে What a scene we have here. There's a রেজুলেশন real বেশি দেওয়া আছে expectant তাই buzz in the ডিভিশন stadium, পোস্ট and দেন players মজা on the করে pitch are raring to go any minute now. আচ্ছা যেটা খেলে এটা ঠিক Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very কেমন soon. আছো শেখ ইমরান ভাইয়া এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো পেন কিলার So we're up and running. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Now it's Burak Yilmaz.
Well, Edmilson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's... Oh, he's been caught napping! আরো সময় নেই, আরো ওইখানে তুই সংসান পাতা হতে মানে যাতা। And we have our very first corner. Oh, good line! Goal, Portugal! And there is your opener. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart জিহাদ movement. বলছো তার আগে গোল দিছি নাকি? Not picking him up. I think the boss won't be amused. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Damian. Portugal very much in the ascendancy and with a goal to their name. Pinches it off him. Oh, he refuses to take the bait. And it's Guti. Might be danger here. Chance for a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Adriano clearly thought he had the beating of the keeper. Yilmaz is onto this. Dani Olmo. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Rice. Jupe. Raul. Raul going face to face with his great rival. Oh, he's having it! আরে শট উফ He's done very well to get to that. ল্যাগ দিচ্ছে I একটু think মনে he's done হচ্ছে great there, both reading it and dealing with it. গরিবের এটা Well, the first goal came from this. There's the header! ওই ওইখানে শট হইলেই পিচ Decent attempt, পিচের but সমস্যা। not quite good enough. না না আবার প্রত্যেকবার হয় না, প্রত্যেকবার ঘুঘু ধান খায় না। But they've got it again. And this is Raul. স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজার Dani Olmo conjures time and space where few can. আই শেখ তোরা খালি আমি যে কি যে মার দেব তোরা কি সামনে সামনে পাইলে। And he's quick to snatch it back. Lovely pass, but can he get there? Dani Olmo. Guti. Costa Curta. And it's Edmilson. That's Cannavaro. Edmilson. Baresi. Costa Curta. And here's Dembele. Great vision. Oh, well played, well played. That's the end of the first 45. Well, it's certainly simmered along PVT nicely so live. far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Portugal just আমাদের ahead পরে of them হ্যাঁ with ঠিক 45. স্মার্ট অ্যাসিস্ট। On the evidence ইনিও of what চোখ we've বন্ধ seen, করে আমি বলে there দেবো was স্মার্ট belief. অ্যাসিস্ট। There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Portugal can look back at a decent first half. 1-0 the score. The second half is up and running. Portugal leading courtesy of the game's only goal. রাহুল কি হইলো এটা? Edmilson tries to pass it through, and this is Burak Yilmaz. Gerrard looking for the run. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And here's Raul. That's just স্মার্ট playing it অ্যাসিস্ট safe কে and বাচ্চে simple. It's a good spell of possession, this. Now he's got space here. Now it's Raul. Look at the space here. শটটাই নিতে দিল না। Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them.
Burak Yilmaz. And he's cleared it out of harm's way. And they're back on the ball again. Gerrard. Oh, he's felt that, hasn't he? You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, চোখ বন্ধ করে if খালি they're attempting to see out ট্যাকেল the হবে game with যদি such তোর a narrow পা না advantage, ভাঙি রে there's ভাই room for trouble. আমি তো কি I just বলছি think they're sending out the wrong message. This could backfire. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Passing is crisp and sharp. Raul. Silvestre. স্মার্ট অ্যাসিস্টের সাথে এরকম ব্যবহার कैसा लगा मेरा मजाक बिगाड़ अपोनेंट का बिगाड़ उठ गया 5% চার্জ আহা আর খেলতে পারবো না 24% চার্জ কারেন্টের জন্য মানে হারা যে কি পরিমাণে বিগার এটার বলার মত কিছু বলার নাই ফ্রেন্ডলি খেলার জন্য তো ফোনে চার্জ থাকতে হবে ফোনে তো চার্জ নাই কতক্ষণ হয়েছে লাইভ করা আমার 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা হয়েছে 1.5 ঘন্টা হয়নি না ও একজন জন কোশ্চেন করছিল যে ওয়ার্ল্ড কাপের শিডিউল আচ্ছা যাই হোক বিগার মার্কা এরকম টাইম এরকমই টাইম বেশিরভাগ মানে সকাল 7টা ভোর 4টা আবার হচ্ছে 6টার সময়ও দিত আবার এখন 1টার সময় দেখছি কি বলবো দেন কোন প্লেয়ার ভালো হবে 1.1 আচ্ছা 1 ঘন্টা 19 মিনিট কি অ্যাপ ইউজ করেন লাইভের জন্য ওবিএস ইউজ করি আর হচ্ছে একটা সফটওয়্যার থাকে যেটার মাধ্যমে স্ক্রিন মিরর করি সেটা হচ্ছে ডুয়ান ঘুম চাঁদে গেছে আচ্ছা রাত 2টা 22% আমার স্বপ্ন আচ্ছা ফ্রেন্ডলি খেলি ফ্রেন্ডলি 2টা ম্যাচ 2টা তো হবে না মেবি একটাই হবে একটাই খেলি মেয়েরা ভাইয়া অনেকদিন পর আসছেন দেখছি এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন আহেন খেলতে যিনি চান চলে আসেন লাস্ট কবে 22% হয়েছে আমার মনে নাই ও আচ্ছা সবার বয় আমারও হয় এরকম চার্জে ডিভিশন বাজে যাচ্ছে আপনার সাথে এরকম হচ্ছে আল্লাহ খুব কষ্ট লাগলো ডিভিশন ফাউল হয়ে গেছে ফাউল বুঝছেন শাহরিয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন হিটলার ভাই ব্যস্ত থাকে হয়তো বা এই জন্যই বা নোটিফিকেশন যায় না এরকমও হতে পারে पापा के पास एटो है
দুইটা, তিনটা পেট কার্ড, ভালো, খারাপ না। ও আপনি এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন, মানে গতকালকে পরীক্ষা হলে শেষ। গড সালাই ইন 800 কয়েন্স, নাইস। নুসু খান মেন আইডির নাম। রিভেঞ্জ কি আচ্ছা, এটু কেমন? এটু আমার কাছে এটা সব কার্ড ভালো, মোর দেন ওয়াট। লালা মারছে, রাগ করলা। Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. কি আপা, খেলা যাবে আপু, 1 মাস অনেকদিন পর আসলাম। এই যে ভাইয়া ডিভিশন খেলার পর এখন ফ্রেন্ডলি খেলতে আসছি। হাই 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 মার্টিন। I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. And I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. Well played, that has snuffed out the danger. This is a promising build-up. Guardiola, Burak Yilmaz, Rijkaard. Well, they could break here. Raul. That's a good... It's Yilmaz! Offside? That's offside, yes it is. এসএসসি বলছি। Looking to play him in. Cannavaro gets over. Or door, deep door. And he's managed to get free. Foot in. Hi hi. Caceres defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Huh? That is a little undercooked. What the heck? Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in কি a ভাবছিলাম top zone. ওখানে কি ওর সংসার পাতবো? বাপ সাপ কি বে? And here's Batistuta. Batistuta running with the ball. Kachu! আরে ভাই, Wasn't a bad hit by any means. নুসু খান, এন বড় হাতের, Good, Peter. Probably NUSUKHAN। সমস্যা হচ্ছে আমার খেলার কি জন্য গেম প্লে কি ল্যাগ দিচ্ছে একটু বলো তো নিকন। And it's Eto. Oh, that's well done. Really robust. Now it's Burak Yilmaz. And he's being shifted off it. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well, He's going for goal! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. 24 থেকে খেলে। আপনারা ফ্রি স্পিনে সব পান রে ভাই, আমাদের ইকোনমি কিছু দেয় না। That positively. I certainly can't. Nicely weighted ball. And he cuts out the supply. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Batistuta. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Passing nice and neat. It's a pretty loose pass. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. আরে আমি তো Cafu makes the interception. বোঝে না He is always looking to break প্লেয়ার তো lines. বোঝে না। Guardiola. There will be 1 minute added time. Burak Run. Yilmaz. আরে রাহুল Look কাবাচ্ছে। at his watch, and the referee whistles for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached.
They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the And we second come half to you brings. now with a quick request for আমার অ্যাকাউন্ট আমার নিজের বিল্ড করা All so far. ফ্রি Well, this টু will have প্লেয়ার given them a chance to look for any বুঝেছেন potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit চলো once the teams এটা come খেলাই out নাই again, I'm এটা sure. খেলাই So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. substitution for Portugal. Number 14, Gilmes. কিরে তো লাইভ শেষ They get things going again. Number 11, So neither side has yet broken through. coming on the field. Number 4, Look at the space here. He wasn't in the mood to take any risks. ববি এটা ঠিকটা Come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. आई 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 क्या बात है तुम कहाँ से टपक गया Do seem to have a very clear game plan here. কিরে ভাই কিরে দাদা Play those long balls from দাদা deep into বেস্ট the তুমি front বলে line. বেস্ট Certainly been busy making the How runs you can beyond best? that defence. Nice, a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, এই you থাম need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing ভাই right as রে well, of course. ভাই কি কথা এগুলো Knocks it into ঠিক space. না Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Shot could be. Can he finish? বেস্ট Well taken goal. ওকে নাম রক্ষা করছে বেস্ট Here's the pick-me-up আমি they cool, all আমি longed cool. for. A simple কেন attack, আমার মাথা কি the হয়েছে outcome utterly inevitable. And the first thing he's going to do here কি is বলছি to আমি thank মজা his করছিলাম teammate তো for the pass. It put it on a plate for him. হ্যাঁ ঘুম দে ওয়ার্ল্ড কাপে কোন আমি আর্জেন্টিনা সাপোর্টার ভাইয়া ডিভিশন খেলছি না ফ্রেন্ডলি খেলছি দাদা বসে রুমেছে আচ্ছা ঠিক আছে substitution. শর্ট মাস্টার শর্টস মাস্টার প্রো ভাইয়া প্রো Barcelona can make their change now with a break in play. আমি তো ফ্রেন্ডলি খেলছি আমি তো চিল মোডে খেলছি In front. আমার When কি the zone gets মনে হচ্ছে tough খুব in হাইপার হয়ে centre, গেছি they can still turn this round, I think. Showing good feet. ব্রাইকার তুই ওখানে কেন The ভাই defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Barcelona appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result. Juve in the hunt and looking threatening. So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Oh, that's fabulous. She leaps for it. হাই And that would have been game, set and match. Well, he's clearly feeling that he could pretty much যা have the job লাগতেছে না done. কেন যদি He may আরে well না get another chance, you know. কথা ওরকমই মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমার কথা সবাই ওরকমই হবে Mbappe. Well, the two Chill. sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. He's in a great position here. Shot, surely! Oh, good stop by the keeper. In he goes again. And that's it. কি গোল এগুলা গাঞ্জু There we have it, the two-goal cushion. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. बेखम कब अच्छे तुम कहाँ Starting से to look टपक very गया comfortable. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on.
And that will be the final act. Oh, Portugal message. are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and ফ্রিতে একটা certainty, ডিএমএফ as করে we've দিছে come to আছে expect এরপর from them. কোড দিব এসে Best আপনি and তো they জানেন win the আমি man of কোড the দিয়ে match আসি না award, and there is very little room for argument. কালকেই তো বললাম What do you আপনার take away from it all, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture. বলে আমি খাই প্রত্যেক দিন ডিভিশনে আচ্ছা ভেমস আচ্ছা লাস্ট ম্যাচ হ্যাঁ নাইম আহমেদ 2-2 Awesome, CR7 Ronaldo fan আচ্ছা ক্লাস 2 আচ্ছা সায়ন ভাই আপনি একটু বলেন তো ল্যাগ দিচ্ছে কি থ্যাংকু দুর্জয় আপনি এত ভালো কেমনে খেলেন ড্রপ ছিল না সত্যি কথা বলেন তো আপু ফোনে 2% চার্জ আছে আর কতক্ষণ এই ম্যাচ শেষ ভাইয়া আচ্ছা ল্যাগ যখন দিচ্ছে না তো আলহামদুলিল্লাহ What the heck, man? আচ্ছা ফ্রেম ড্রপ হচ্ছে মাঝে মাঝে আচ্ছা হোক একটু হোক আচ্ছা সেটা আমি না দেখবো না ল্যাগ তো দিচ্ছে আমার মন আচ্ছা এই তুই ঘুমা যা না ভাই এরপর ফোনে চার্জ নাই দেখছেন তো ব্যাটারি লো নোটিফিকেশন আসছে একটু পর পর 7টার দিকে ওর উঠতে হবে 7:30 তো অ্যালার্ম দিতে হবে আমার ফোনে ফ্রান্স বাংলাদেশ অপর ও 7-0 দিয়া কিছু পড়ে না আমি ক্লাস 2 এ পড়ি আমি এখানে ট্রাই করি I've been soaking up the আচ্ছা atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. Well played, that has snuffed out the danger. And this is Raul. Knocks it into space. ভাই রবার্টসন কি দৌড়টা দিল রে Positioning was spot on. Can he spark a counter here? Now that looks a decent ball. Oh, he's been caught on it here. ও नहीं And the referee has given a penalty. ভাই ওখানে ক্লিয়ার করলে আমি পারতাম Portugal ক্লিয়ার present করে their opponents with the best possible chance here. The major moment in the game. নাইস সেভ Save from Khan. সেভার অলিভার কান Plays it in low. হাই হাই কোন দে On the end of this. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all... Can he finish? ওরে Goal! France! And France are in front. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. And look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. France have আর fired উলিরা themselves in front. খুব মিস করি Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. ভাই এগুলা করে যদি গোল হয় কি পাস ছিল ওটা And they're threatening to fly away here.
Unstoppable. Just how do they contain him? Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. এগুলো বল ধরা যায় না। Are now luxuriating in a 2-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. 15 minutes till half-time. This is a promising build-up. Aimed beyond the defence. Tries a shot! It's loose now and they want to get it back. Duke. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he's intervened well there. Portugal are in need of a lift as we head up towards the break. Passes short and sharp. Xavi Alonso. Chance! Cleared away. Raul. Rice. Raul. Oh, this is a very good run. The pressing's intense and it's paid off. Well, he got rid because he was under pressure. স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলছে। Out towards the flank. 2 added minutes Played has been back into the indicated. centre. Xavi লিঙ্ক আপও Alonso. করা আছে, দিয়ে দুইটাই কম্বিনেশন। Now it's Stoichkov. Well, that... And the referee says that is that for the first half. How would you review the first half? Well, I'm looking সিয়াম at the body ফুটবল এই language. তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, It আপনি doesn't কেমন look আছেন? great. It's going to be pretty hard for them Fellow to pick attendees, themselves this up is from a here. lost But children's there's still a announcement. maybe at play. Please Maybe keep your they'll eyes on your thrive on the children during adversity. the match at all times. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Substitution for অফ করে দিবে এরকম তো কিছু বলে নাই, ফিল্টার দিবে বলছে। So আগে right প্র্যাকটিস into the সেশন action. হবে, তারপর যদি কোনো আমি কি মনে করে, মানে বাদ দিল, ওই ডাইরেক্ট বাদ দেয় না তো, আস্তে আস্তে বাদ দেয়। Give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. The Rossi gets across to intercept that. They've got to be quick moving this forward. Now it's Mbappe. France couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Looking to pass their way up the pitch. A lot of space here, a real opportunity. Well, the way this game is offering less possession. প্লেয়ারগুলো কেমন জানি have স্লো a very স্লো good খেলছে। conversion rate. রবার্টসন তো ক্রস তুলবে। Oh, that's nice. That is good pressure, just hounded him off it. গোল। Shooting chance! Relentless! Just relentless! With fun and fury, they continue to do their thing. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, so often it comes down to that quality on the... It's Rashford! It is a fantastic goal! That is a gem! An absolute gem! This day becomes absolutely perfect! Utterly ideal! Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. Things looking so easy, almost too easy here. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Lovely pass, but can he get there? And he's only too happy to take that back. Silvestre with the clearance. Yeah, they were looking for a counter-attack. Howson, and it's gone back to the keeper. Not the most convincing of passes. Looking for options for movement. Rice. Now it's Bergkamp. Tries to play it through.
the shot! আমার বলতে লাগছে। Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. A header! De Bruyne. That's an imaginative pass. Rudiger. More and more pressure on the ball here. Portugal really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. অফসাইড। হাউ কি স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেলে কি আর হবে, খেলু কি আর করার। Cannavaro. Here's Rodri. Oh, this looks sharp. Can he get it through? 3 minutes at a time. Oh, lovely feed. He is such a good mover. এক গোল দিয়ে দরকার To নেই ভাই। try and place the cherry on the cake. And it's going to be another corner. A moment to try and place the cherry on the cake. Robertson with the short one. Skims one in. Shot at goal! Oh, and the referee says that that is it. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the অনেক other খুশি কিন্তু fragile গোল and দিতে। seemingly clueless. And a And quick after all of reminder that, today Jim, that what are you parking in the thinking? area Portugal around the stadium সবাইকে desperately অসংখ্য favour to অসংখ্য impose themselves ধন্যবাদ। on the game. provided by the club or any Decidedly other paid flat, parking disjointed in facilities so in the many area. areas on the pitch, and you're never going to win like that. কালকে লাস্ট এক্সাম দিন সারাদিন গেম খেলবো। আচ্ছা, রবার্টসন ভালো খেলে, হ্যাঁ ভালো খেলে, খারাপও না। এসএসসি এক্সাম দিচ্ছে, তাদের এক্সাম এতে পোস্ট করে দেন, ওইখানে বলে দেবেন কমেন্টের রিপ্লাই ক্লিয়ার সাজেশনের জন্য। ওইখানে ওইভাবে টাটা আপু বাই বাই, হ্যাঁ বাই, গেম না বাহিরে খেলে জায়গা বের, ঘুমাই পড়ো, গুড নাইট। গুড নাইট, ঘুমায় যাবো ভাইয়া, ঘুমাইতে হবে। কথা হচ্ছে ওইভাবে ফেসবুকে পোস্ট করে কমেন্ট করা একটু টাফ। তার থেকে আমি একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে কালকে একটু, কালকে কি বার, বুধবার তাই না? সারাদিনে তো সময় পাবো না, সন্ধ্যার দিকে যদি পারি সন্ধ্যার দিকে আসবো নি, একটু বেশিক্ষণ লাইভ করবো নি সন্ধ্যার দিকে। আচ্ছা যাই হোক, দেখবো নি, লাইভেই দিব নি। না এখনো শেষ হয় নাই। আমার আইডি, আমার মেন আইডি তো নাই কাছে, দেখাচ্ছে আমার আইডি। অনেকদিন পর আমার আইডি দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমার আইডি। আমার ফেভারিট প্লেয়ার হচ্ছে মাইকেল ওয়েন। রিভিউ দিব নাকি নিজের গেম প্লের পরে? ফোনে চার্জ নাই তো। ওহ, ইয়ে করা আছে। আচ্ছা, আমার মেন আইডি দেখাইবো কেমনে? মেন আইডি চেঞ্জ করা আছে। আমার একটু মানে আমি যেটা গেম প্লে করি ওইটা একটু সুইচ করেন তো। কি করব, নিজের অ্যাকাউন্ট যখন নাই। ওকে, ওয়েট করতেছি, ওয়েট ওয়েট ওয়েট। আচ্ছা, আমার অ্যাকাউন্ট আসতে আসতে একটা অ্যাকাউন্ট দেন, যে আইডি আগে পড়বে সাজেস্ট দিচ্ছি। জাভেদ হোসেন না হাসান, কি আইডি আপনার নাম? আইডির নাম কি জানো?
বলেন, একটু আইডির নাম বলেন। এলসি জাফেদ, ওকে। সরি, সাজেস্ট করছি, ওয়েট। চোখ বন্ধ করে সিবি নিয়ে নেন, আপনার স্কোয়াডের জন্য সিবি ভালো হবে। ডিএমএ রোসি আছে, কান্তে আছে, রাইকাট আছে, তারপর হচ্ছে ওইদিকে বেকহাম আছে। ভালোই, খারাপ না। কিমিচ দরকার নেই, ওইদিকে ভিতিনা আছে, তো দরকার নাই, আপনি সিবি নেন। এই সিবি নিকো, নিকো ভালোই খেলে, রিস্টার্ট ভালোই আছে, আর কানাভারও আছে ওইদিকে। তো আপনার আসলে অ্যাকাউন্টে দুইটাই দরকার। তারপরেও আপনাকে বলবো ডিএমএফ কিমিচ নেন, কিমিচ খেলান। সিবি তো ভালো, খারাপও না, কিন্তু আপনার কাছে ভালো কোনো ডিএমএফ নাই। সো আপনি যাইতে পারেন, ডিএমএফ, ডিএমএফ এর জন্য যান। ওকে, নাও আমার আইডি দেখে আসি, চলেন, লেটস গো। হ্যাঁ, এই যে এটা আমার অ্যাকাউন্ট। ভালোই লাগে মাঝে মাঝে আমার অ্যাকাউন্ট দেখতে, হ্যাঁ। যাই হোক, দেখছেন আপনার ফেভারিট প্লেয়ারকে। ওয়েন ওয়েন ওয়েন, আমার একটা আর্মি ভালো দরকার, এটা ঠিক। চলেন আইডিকে একটু রিভিউ দিয়ে আসি। টুমটুম ডাডাও নাকি যেন, মাই লাভ, মাই লাভ সোনিয়া। ওকে, আমার লাভ না ভাইয়া, অন্যজনের আইডি কিন্তু। লাভ সোনিয়া, ওকে। আমি একটা কাজ করি, ফোনটা চার্জে দিই, যেহেতু গেম প্লে করছি না, সো প্রবলেম হওয়ার কথা না। চার্জ হইলে তাও আমার সকালে লাগবে না। ওকে, চার্জ নিচ্ছে। ওকে, এই আইডিতে কি দরকার আছে কিছু? আই থিঙ্ক না। হ্যাঁ, ডিএমএফ এর কোনো দরকার নাই, ডিএমএফ দরকার নাই। সিবি আরবি ওইদিকে, আপনার অ্যাকাউন্টের দরকার নেই, সিবি নিয়েন, সিবি নিয়েন, হ্যাঁ। ভাই মেসি, নেইমার, সুয়ারেজ, রুমি, মানে মেসি নেইমারের ওই যে এমএসএন ব্যাক ছিল, পুরো উইপ আউট করে দিয়েছে। এই এই বেলও ভালো খেলে, আবার হচ্ছে এমবাপ্পের এই কার্ডটাও ভালো, দেল পিওরও, আকার কার্ডটাও ভালো লাগে। এই যে নেভেদ নাকি, ওইও ভালো খেলে। ক্যান্টোনা, ক্যান্টোনার এই কার্ডও ভালো। এই প্লাটিনি ভালো খেলে, প্লাটিনির পাস গুলো এত সুন্দর হয়। আমি এই প্লাটিনিক দিয়ে খেলাইছি, আমার ফ্রেন্ডের অ্যাকাউন্টে ছিল। ওকে, দিতেছি দিতেছি, সাবার করো। মেহে, আমার এনিমি, 07, माय फेवरेट नंबर। हाय हाय, क्या हुआ? मेरा आपका क्या हुआ? আচ্ছা, চেঞ্জ করলাম, আপনি ঠিকঠাক হয়ে দেখেন। ওরে, এত কমেন্ট কেন? খালি 7? হে, দেখ, দিয়ার নিচের অ্যাকাউন্ট কি এমনি?
থুরা মালদিনি। আচ্ছা, সিবি তাইলে দরকার। ডিএমএফ আপনি আপনি হচ্ছে কিমিচ নিয়েন, কিমিচ। সিবি দরকার নাই। চেলিনি আবার হচ্ছে ওইদিকে থুরাম, সো দরকার নাই, দেখতে পাচ্ছি না। পেপ গার্দিওলা অতটা ভালো খেলে না, এই কার্ড আমার কাছে ভালো লাগেনি। 24 হয়ে গেছে কেমনে? হাউ ম্যান! থ্যাংক ইউ সবাইকে। আপনি এক্সাম শেষ হলে আমাদের সাথে বুকিং করে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা চিল চিল। সিবির দরকার, সিবির দরকার। সিবি তো থুরামও আছে, ডিএমএফ তো ওইদিকে না। আর ওনার কাছে প্লেয়ার আছে, উনি তো হচ্ছে 2টা স্ট্যান্ডার্ড কার্ড দিয়ে রাখছে। ওকে, আস্তে আস্তে একটু দেন ভাইয়া। আর আমি রিপ্লাই অতগুলা না। কি ঘুম পাইছিল, আমি এখন বসে থেকে রিভিউ দিচ্ছি। ওয়াও, পেরেছি আছে। আপনি কিমিচ নিয়েন, কিমিচ। গুড নাইট জাভেদ হাসান। পেপে হইছেন, ওইদিকে আছে জেরার্ড। ইনাকে আর কি বলবো, সিবি তো মোটামুটি। এটার আগে তো ডিএমএপি দরকার। দরকার বলতে এলবি, এলবিও দরকার। ভালো এলবি নাই। ওলো ওয়াল। কি নাম? ইউনিক রিভিউ আইডি। রিভিউ দিতে গেলে সবগুলো ইউনিক পাওয়া যায়। ইনার তো সিবিও ভালো না, তো আবার হচ্ছে ডিএমএফও নাই ভালো। মানে কিমিচের মতন দরকার একটা। হ্যাঁ, সিবি নিয়েন। ডিএমএফ তাও মোটামুটি এরা দুজন আছে। এখন সিবি একবারেই করুন। উইজেনের ওই পাশে যে আছে, ওরার নাম যায় না, ওর পরিবর্তে নিয়ে ভেনম 34। ওকে, ওয়েট ওয়েট, ক্রসের কার্ড আসলে ওপেন করে না। ওকে, নক দিয়ে রাখেন ভাইয়া। কৌশিক ভাইয়া একটু ওয়েট করেন, দিচ্ছি। আপনার অ্যাকাউন্টে যে কার্ড আছে ভাই, কি দরকার, কি দরকার? যদি নেন তাহলে সিবি নেন। ডিএমএফ, কিমিট সবই আছে, ওটাই তো বললাম। তারপর যদিও নেয় তাহলে সিবি নেই।
ডিএমএফ তো আছেই ভালো, তারপরে নিজের পার্সোনাল ওপিনিয়ন। ওরে এত কমেন্ট আমি কিভাবে দেখি? সো যারা যারা লাইভ স্ট্রিম দেখছেন, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ব্যান্ডাইক, হ্যাঁ আচ্ছা, সিবি আর বি ডিএমএফ, আচ্ছা আপনি আপনি হচ্ছে সাবস্টিটিউটের জন্য কোনো সিবি তো খালি হইছেন দেখতে পাচ্ছি না। কিমিচ নিয়েন, কিমিচ অ্যাকাউন্টের জন্য কিমিচ। একসাথে যদি 10-12টা অ্যাকাউন্ট সার্চ দিয়ে যেত তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো। ফেস রিভিল কখনোই তো করবো না ভাইয়া। ইহা পার কিমিচ 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 মালদিনি আছে, এই মালদিনি পেপে আছে, আর সিবি সিবি আবার বারেসি আছে। ডিএমএফ ওইদিকে হচ্ছে পেপ গার্দিওলা আর হচ্ছে হ্যান্ডারসন, আর তো কেউ নাই। যাবি আর হচ্ছে ডিএমএফ নিয়েন, কিমিচ নিয়েন, কিমিচ বেশি সময় না দিই। আহা, বার হয়ে গেছে, ফোনও চায় না আমি আর কন্টিনিউ করি। কি সমস্যা? আচ্ছা, বুঝছি। আই থিঙ্ক দুইটা ছিল। এটা আপনার মেন অ্যাকাউন্ট রিয়াল মাদ্রিদের এটা? ওয়েট ওয়েট, ইফতি গেমিং ভাইয়ের সাথে ভার্সেস করেন, সময় হোক সময় হোক। এটা তো আপনার মেন অ্যাকাউন্ট না রে ভাইয়া, রিয়াল মাদ্রিদেরটা হয়ে আছে। আমি কি ভুল তুললাম ভাই? লিখলাম যে সেটা কোথায় খুঁজেই পাচ্ছি না, হারাই গেছে। না, বার্সা ফ্যান। ওরে 7,900, বাপরে। ভাই কিছু নিয়ে দরকার নাই, প্লেয়ার গুলো রিলিজ দেন, কিছু দরকার নাই। আমি জানি এটাই আপনার আইডি, রিয়াল মাদ্রিদ হয়ে আছে, সেটাই বললাম চেঞ্জ করেন। ওইখানে রিভিউ দিয়ে কি করবো? ওটা তো আপনার নিজস্ব মানে না। ওকে,
লুথার ম্যাথুস, রবসন, আম সিবি নিয়েন, সিবি। থ্যাংক ইউ সবাইকে, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করার জন্য সবাইকে সবাইকে। আচ্ছা চৌধুরী, আরে আমি কাটছি তো। এই মালদিনি, ওরে এই যে রিসেন্ট মারছে ওই বক্সে, কেন বড় মালদিনি। কান্তে, জাভি, ডিএমএফ হচ্ছে আমাদের চমিনি, ডিএমএফ এদিকে পেপ গার্দিওলা আছে। সো আপনি যাইতে সিবি কিমিচ, কিমিচের তো একটা কার্ড আছে, তাহলে আপনি পেট কার্ড রেখে দিয়ে ওই খেলাবেন? আমার তো মনে হয় না। কিমিচই নিয়ে এটা তো সিবি, ডিএমএফ এর কিমিচটা নিয়ে, কিমিচ। অফ ক্যাম্পাস সিরিজ, হ্যাঁ আমি ওইটার একটা ইয়ে দেখলাম, দেখবো সিরিজটা, আমার সময় হচ্ছে না রে ভাইয়া। হুদাই উনার সাবস্ক্রাইবার বাড়ি খিলাম, সবাই আনসার করে দাও। আচ্ছা, এক্সট্রা হেয়ার, ওকে। কেউ মন খারাপ করেন না কেমন, আমি চেষ্টা করছি, সবাইকে তো দেওয়া পসিবল না, আমি তাও দেখেন এর থেকে কি, আমি তো একটা প্লেয়ার না দেখে তো আমি রিভিউ দিতে পারি না। যাদের অনেক ভালো অ্যাকাউন্ট তাদের তো আর বলার দরকার নেই, বুঝছেন? আপনারা তো আর যারা যাবি সিবি দিকে, আর কি আছে, অ্যান্ডারসন, রাইকার নাই এই স্কোয়াডে। আচ্ছা, আপনি 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 সিবি, সিবি নিয়েন ভাইয়া, যে হোক সিবি নিয়েন। কি সমস্যা? ওপি লেজেন্ড, আমি ধরে লিখলাম। আমার ফেভারিট প্লেয়ার মেসি। চিনতেছেনই না যে ক্লাশ, ও না ভাইয়া, আপনার কেন, আপনি কমেন্ট করছেন এর আগে, আমি কতগুলো কমেন্ট একটু দেখেন। ইডেন হ্যাজার্ড, এই স্কোয়াডের আমি কি বলবো, কি বলবো বলেন তো। যদি নিতে হয় তাহলে যদি আপনি চাইলে, কিছু বলার নাই, কিমিস নিতে পারেন বা সিবি নিতে পারেন, সিবি। আজকে বহুদিন পর আসলাম লাইভে, গেম তো খেলি না আর। ও, খেলা হয় না, আচ্ছা পড়াশোনার চাপে কি আর সম্ভব। আপনার ওইটা তো আমি সার্চ দিছি ভাইয়া, হচ্ছে না। আরেকবার দিলাম, দেখেন নো ম্যাচিং, আপনি কোথাও না কোথাও ভুল আছে।
কি সমস্যা? আমি তো দিলাম, তারপরে দেখছেন, আপনারা দেখেন, আমি আর কি বলতে পারি। আপনারা একটু চেক করে দেন ভাইয়া, দেখেন ভুলের জন্য কিন্তু হচ্ছে না। নাইস র্যাঙ্কিং। গুটি সেম অ্যাপে খেলছে ডেভিড। সিবি ভ্যান্ডাইক আছে, আচ্ছা ভ্যান্ডারভ্যান আছে, থুরাম আছে, সালিবা আছে। তো দরকার নাই, সিবির দরকার নাই। আবার হচ্ছে ওই যে ওই সিবি ভ্যান, ভ্যান কি যেন নাম ভুলে গেছে ওর, ও আবার দরকার নাই। আপনি কিমিচ নিয়েন, কিমিচ, কিমিচ রে খেলায়েন। হ্যালো দ্য পিকজেল রেসার। হ্যাঁ স্পন্দন 10। ওকে, I will check it later. Just wait. সবচেয়ে শো টাইম কার্ড, ভালো কোনো ডিএমএ তো দেখতে পাচ্ছি না। সিবিও তেমন একটা। গ্যাব্রিয়েল, আচ্ছা আপনি নিতে পারেন হচ্ছে আরবি কানাগরো। সিবি নিয়েন, সিবি। সিবি থেকে ওইদিকে ডিএমএফ এ কানতে। সিবি, সিবি নিয়ে ভাই। এআই ম্যাচ 15,000 সামথিং র্যাঙ্কিং। ও নাইস। কি বলবো, ও আচ্ছা। আপনার সর্বপ্রথম কাজ সব প্লেয়ার রিলিজ করে দেওয়া। আচ্ছা যাই হোক, আপনি আপনি হচ্ছে কি বলবো বলেন, আপনার স্কোয়াডে এমন নাই তো কোনো প্লেয়ার নাই, সব পেড কার্ড। ফ্রি কার্ড রেখে আর কি করবেন? যদিও নেন তাহলে আমি বলবো কি নেওয়া যায়। ডিএমএফ নিয়েন, ডিএমএফ, ডিএমএফ নেওয়া যায় মোটামুটি। আমার সাথে খেলার ওই, আমি সারাদিনে খেলি না রে ভাইয়া। কি কি প্লেয়ার দিতেছে সিলেকশন কন্টাকে? এলবি, আরবি, সরি এলবি, সিবি, ডিএমএফ। লাস্ট, এটাই আপনার অ্যাকাউন্ট, আপনার অ্যাকাউন্ট আর চার্জ দিব না কিন্তু। ডিস্ট্রয়ার দুইটা একসাথে পাশাপাশি খেলাচ্ছেন? আপনি ডিএমএফ নেন, ডিএমএফ। চারটা, ওকে, 1 2 3 4, 1i। 306 র্যাঙ্ক, নাইস। সিবি, ডিএমএফ, আচ্ছা আমি ওই বক্সের এই দুইটা প্লেয়ারই সাজেস্ট করবো, আর কোনো প্লেয়ার সাজেস্ট করবো না। নিলে এই দুইটার মধ্যেই নিতে হবে।
আপনার অ্যাকাউন্টের মধ্যে আপনি নিতে পারেন হচ্ছে, যেহেতু ভ্যান্ডাইক এদিকে আছে, ওইদিকে হচ্ছে অ্যাডাম, এইসিবির নাম আই ডোন্ট নো, আর কানাবারও এদিকে, তাইলে আর ডিএমএফ এ হচ্ছে ডিএমএফ নেন, ডিএমএফ আপনার ডিএমএফ ভালো নাই। কিমিস খেলায়েন হচ্ছে এই যে এই পর্তুগালের ওই প্লেয়ারের ওইখানে কি যেন নাম ওর, রুবেন, না রুবেন ডিয়াজ না তো, কি যেন নাম, ওই প্লেয়ার আমার কাছে ছিল। দুইটা এলবির মধ্যে যদি একটা ভালো হইতো তাও হতো। আজকে ডাউনলোড দিয়ে প্রেম করা যাবে নাকি পরে দিবে প্লেয়ার? না, আজকে পারা যাবে না, এক সপ্তাহ খেলতে হবে মনে হয়, তারপর টোকেন পাবেন। আমি দেখছি একটু ওয়েট। আর এর থেকে আর কি ফাস্ট দেখা যায় বলেন? আচ্ছা, আমি ওইটাই করতে হবে, বুঝতে পারছি, এভাবে রিভিউ পসিবল না, তারপরেও আমি বলছি যে আমি একটা পোস্ট করবো নি ফেসবুক পেজে, আপনারা ওইখানে হচ্ছে আপনাদের স্কোয়াডের ছবি দিয়ে আমি রিভিউ দিয়ে দিব না। আচ্ছা, 3-1-4-2 ফরমেশন খেলাচ্ছে সিবি, সবাই দেখছি কম বেশি এরকম ফরমেশনই খেলাচ্ছে, ডিফেন্সের অবস্থা খুবই বাজে হয়ে যায়। আপনি ডিএমএফ নেন ভাইয়া, এই ফরমেশন যখন খেলাচ্ছেন ওই তুর্কির ওই প্লেয়ার চেঞ্জ করে আপনি ওখানে কিমিচ খেলায়। ও সরি, অনেক বাজে, কি ব্যাপার, 6টা? আপনার কাছে তো আরো প্লেয়ার আই থিঙ্ক আছে, কেমনে আমি রিভিউ দিই? এই প্লেয়ারের উপরে বেস করে তো রিভিউ দেওয়া যায় না, আপনার তো আরো প্লেয়ার আছে। ঘুম পাচ্ছে, ঘুমাতে হবে। আপনার সিবি দরকার নাই, আপনি হচ্ছে ইয়ে করেন, ডিএমএফ নেন, নিয়ে জাবির জায়গায় খেলান, আপনার অ্যাকাউন্টের দরকার নাই তারপরেও। আর মাত্র 10টা সাবস্ক্রাইব লাগে, বেশি না, 10টা সাবস্ক্রাইব করে দেন জলদি জলদি জলদি, তাহলে 50 হয়ে যায়, 50। আচ্ছা, আম, 75 সাকিবুল হাসানের নাম্বার। কে ড্রপবারে খেলায়? সিবি সিবি সিবি, আপনার তো সিবি ডিএমএফ দুইটাই দরকার। সিবি যে সাবস্টিটিউটের জন্য এই যে খাটো ওটা নিছেন অ্যাডামের উপরে, যে প্লেয়ার কি জন্য, বার্সার ওই প্লেয়ারের নাম যেন কি, যাই হোক, আপনি হচ্ছে এএমএফ খেলাচ্ছেন, একটা ডিএমএফ, অ্যাঙ্কারম্যান নাই কোনো, আপনার ডিএমএফ নেন, সিবি তো তাও আছে, ডিএমএফ নেন, ডিএমএফ।
সিএফ লাগতো তোমার, তাই জন্য সিএফ দেয়নি। তোমার যেটা লাগবে কোনামি সেটা দিবা না, এটা তোমার বুঝতে হবে। স্মার্ট অ্যাসিস্ট কি আরো স্ট্রং হয়েছে নাকি উইক? অনেক স্ট্রং হয়েছে, কোনো উইক হয়নি, কিন্তু তোলার জন্য একটু কোনামি কিছু একটা কাহিনী শুরু করবে, দেখা যাক কি কাহিনী শুরু করে। তো এই অ্যাকাউন্টে, আর আপনি এটা যার অ্যাকাউন্ট, আমার কথা যদি শুনেন তাহলে একটা কাজ করবেন, যেহেতু এলবি হচ্ছে আপনার অফেন্সিভ, ঠিক আছে, সেহেতু আপনি ওই পাশে ডিস্ট্রয়ার খেলানোর দরকার নেই, আপনি সুইচ করেন, এই বিল্ড আপ এই পাশে দিয়েন, আর এই সিবি হচ্ছে রাইট, ওই মানে হচ্ছে এই পাশে, এই ভ্যান কি যেন নাম ওর মনে নাই, ওর জায়গায় দিয়ে। আর ডিএমএফ, আচ্ছা আপনার ডিএমএফ সিবি আর কেউ কি আছে? ডিএমএফ কিমিচ নেন, কিমিচ নিয়ে ফরমেশন চেঞ্জ করালেই খেলাতে পারবেন, নাহলে যদি যদি অ্যাঙ্করম্যান একটাই খেলান, কোনো ডিএমএফ না খেলান, তাহলে সিবি নেন। আর যদি আপনি ফরমেশন চেঞ্জ করে খেলান, তাইলে আমি বলবো ডিএমএফ নিয়ে, কারণ আপনার ভালো তোর কোনো ডিএমএফ নাই, সিবি তো তাও আছে। আর কতবার কমেন্ট করব, প্রতিবার স্কিপ করে যাচ্ছেন। কতগুলো এসএমএস একটু আপনিই পড়েন, তাইলে বুঝেন। কই এখন আপনারটা আমি পড়লাম, আপনার কমেন্টের সাথে আপনার নাম নাই, কি করব বলেন? আল্লাহ, সবাই তো অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছেন, আমিও ট্রাই করছি সবারটা লেখার। ওকে, একটু ছোট ছোট নাম হবে, কি সুন্দর হইতো। শাহরিয়ার, ওকে। জি রোহান ভাইয়া বলেন। বুলেট, একটু ওয়েট করেন বুলেট। ইউ হ্যাভ নাইস স্কোয়াড। হাম, আমি বলবো, কি বলবো, সিবিও না ভালো, দুইটা, একটা সাবস্টিটিউটে আছে, জেরার্ডও একটাই আছে। আচ্ছা আপনি 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 যান হচ্ছে ডিএমএফ, ডিএমএফ এর জন্য যান। শাওরিয়ার ভাইয়া ডিএমএফ, কিমিচ নেন, কিমিচ না, কিমিচ। সিবি দরকার নাই, সিবি যে দুটো আছে সাবস্টিটিউট লাগবে না। আমরা সিবি কিন্তু সাবস্টিটিউট করাই না, আমরা সাবস্টিটিউট বেশিরভাগ করাই ডিএমএফ, এমএফ, এসএস। আরে ভাইয়া দেখবো, কেন দেখবো না, অবশ্যই দেখবো, বাট তার জন্য আমার চোখে পড়তে হবে, আমি তো চোখে পড়ছে না, কানা হয়ে গেছি। হ্যাঁ, কয়টা বাজে দেখছেন? অনেক শান্তিতে আছি, বাদ দিয়ে অনেক শান্তিতে আছেন না, ভালোই ভালোই বলছেন, খারাপ না। এক্স ও এ- আরে না, এক্স হয় না কেন? এটা তো ঠিক না যে আমি দিলাম, দেখছেন? বলেন কি করতাম, কি করতাম মই বলেন। থ্যাংক ইউ আপু, একটা ফ্রেন্ডলি খেলবো, আজকে তো আর কোনো ফ্রেন্ডলি খেলবো না ভাইয়া। এইগুলা কি নাম আপু, এই স্কোয়াড দিয়ে ডিভিশন 1 একদিন ডান দিয়েছি, অনলি 7 মাস। ভালো খেলছেন, ভালো ভালো খেলেন বিদায়। থুরাম, সরি মালদিনি, ভ্যান্ডাইক, ডেভিড, কিমিচ, ম্যাকঅ্যালিস্টার, সিবি বারেসি। আচ্ছা আপনি সিবি নিন, এত কথা না। না না, সিবি নিন না, হচ্ছে কিমিচ নিন, কিমিচ। বুলেট ভাইয়া, দেখতেছি আপনার বুলেট আইডি, চলেন দেখে আসি। দেখেন, আরে মোর খোদা, চলো চলো চলো, আবার ভুল, লাস্টেটা 3টা, আচ্ছা
কি রে ভাই, আপনি এখানে যাবি না খেলায়, রোদ খেলায়, অ্যাঙ্করম্যান খেলায়, অর্কেস্ট্রেটর না খেলায়। আর আপনার কাছে সিবি ভালো নাই, সিবি নিয়েন, সিবি সিবি। এবার আপু রাগ করলাম কেন ভাইয়া? আমি এবার দেখেন জানান কি আচ্ছা, হ্যাঁ আমি আর কি করতে পারি দেখ, এই জিনিসটা এক্স ক্যান গায়েব হয়ে যাচ্ছে, আই ডোন্ট নো। বাহ, রশিও পেয়ে গেছেন, রশি রশি, রসিকতার মানুষ। ডিএমএফ, সিবি, সিবি এদিকে হচ্ছে, আপনি আপনি হচ্ছে ডিএমএফ নেন, ইমেজ ইমেজ না কি, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়ারা, 5 মিনিট লাস্ট, এই 5 মিনিট আমার চোখে যা পড়বে সেগুলাই হচ্ছে। ওরে ভাই, এর থেকে আর ফাস্ট যদি করা যায় তো। সিবি আপনার স্কোয়াডটা কি, আহা, এগুলো মস্করা করেন বলেন তো, আপনার অ্যাকাউন্টে আমি কি বলবো বলেন? ভালো স্কোয়াড থাকলে আর যা হয় কি, কিমিস নেন আপনি যদি নিতেও চান। আপনারও সিবি লাগবে না আপাতত, সিবি যা আছে ওইগুলো দিয়ে খেলাইতে থাকেন। কিমিচ ম্যাকের থেকে কিমিচ ভালো খেলবে, ম্যাকেলেস্টারের হচ্ছে পারফরমেন্স ভালো থাকে না। আজ রাতে কি করো টিচার? আরে রিভিউ দিচ্ছি, দিতে দিতে তো আমার ঘুম চলে আসছে। কি অবস্থা আপনার? আপনি এত রাতে আপনি ঘুমাননি কেন? চলে আসছে আমাদের মাদ্রিদ ফ্যান। সিবি এই অ্যাকাউন্টের জন্য কোনো তো সাবস্টিটিউট সিবি আছে, ও পাউল আছে, পাউলো নাকি যেন ওই আছে। সিবি সিবি সিবি, হ্যাঁ যে একটু পার্টি ছিল, ড্রিঙ্কস এর জন্য নেশা, তাই ঘুম আসে। আচ্ছা, পিকজেল রেসার বলেন ভাইয়া। আপনার আইডি, না 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 না, এটা জিবিশন পোস্ট দিচ্ছি তাই, এটা শেষ হলে আমার আইডিটা নিয়ে কবে খেলবো এই আশায় আছি। আমার আইডিতে খুব মিস করি, কোনো সমস্যা হয়নি আমার আইডি। ভাই নাম না অন্য কিছু। আরে মাই খোদা, কি বলিব, এই আইডিতে আমি কি বলা যায় বলেন তো? নিল সিবি নিয়েন।
রিলিজ করতে বলবো না, আমি ওরকমই না। আমি তো আমার অ্যাকাউন্ট লগ ইন করিনি, জানিও না কি অবস্থা। ওকে, আর না, আর না, প্লিজ স্টপ। আমি ঘুমাবো এখন ইনশাল্লাহ। আমি হচ্ছে পোস্ট করবো নি, না হয় পোস্ট করলে এত এত ঘুমাবো। ঘুমান গা, আচ্ছা, হ্যাঁ ঘুমাবো ঘুমাবো, হয়েছে আজকে আর না প্লিজ। আমি আর তাকায় দেখতে পাচ্ছি না, হ্যাঁ ঘুম পাচ্ছি ঘুম। তো কথা হচ্ছে আমি চেষ্টা করবো নি পোস্ট করার, যদি পোস্ট করলাম করলাম, নাহলে কালকে আবার রিভিউ দিব নি, এইভাবে। হ্যাঁ, তো যতটুকু পারছি রিপ্লাই করার চেষ্টা করছি, মন খারাপ কইরেন না কেউ। আমি ট্রাই করছি, সত্যি কথা। মানে একা মানুষ তো, বুঝেন তো, কতগুলো কমেন্ট আপনিই দিচ্ছেন, কমেন্ট দেখেন নিচে চলে আসছে আর অন্যগুলা কমেন্ট চলে আসছে, তো আমার চোখে তো সবগুলা পড়তে হবে, ওভাবে একটা একটা করে নিয়ে টাইপিং করা বার করা, কোনোটা ইনকারেক্ট হচ্ছে। তো মন খারাপ কইরেন না, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে লাইভ স্ট্রিমে থাকার জন্য। প্লাস যারা আমার নতুন সাবস্ক্রাইবার তাদেরকে ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার জন্য দোয়া কইরেন। আল্লাহ হাফেজ।